Australia's multiculturalism debate reignites amid calls for a single national identity. By staff correspondent, Australia's political landscape has once again become the centre of a heated debate over multiculturalism, national identity, and immigration policy following controversial remarks made by One Nation leader Pauline Hanson. Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella. Hanson. The issue has sparked strong reactions from government officials, opposition figures, religious organisations, immigrant communities, and political observers across the country. Mohammed Masood Hussain, Foreign Affairs Secretary of Politics Club International, has expressed concern over the growing debate and warned against undermining multicultural values that have long contributed to Australia's social harmony and development. The controversy emerged after Pauline Hanson addressed the National Press Club in Canberra on June 17, where she argued that while Australia is home to people from many ethnic backgrounds, the country should embrace a single cultural identity. Hanson described multiculturalism as a failed policy and called for significant changes to Australia's immigration and cultural integration policies. During her speech, Hanson proposed reducing immigration levels, taking stricter action against individuals who remain in the country after their visas expire, abolishing the Special Broadcasting Service (SBS) and introducing major reforms to Australia's broadcasting system. She argued that government support for multiple cultures has weakened national unity and challenged Australia's core values. According to Hanson, Australia's long-standing multicultural policy has contributed to social fragmentation by encouraging separate cultural identities rather than fostering a shared national culture. She maintained that a stronger and more unified Australian identity is necessary to preserve social cohesion and national values. Immigration was another central focus of Hanson's speech. She claimed that the high levels of post-pandemic migration have intensified housing shortages, increased living costs, and placed additional pressure on public infrastructure. As a result, she called for a substantial reduction in migration and stricter enforcement of immigration laws. However, her remarks were met with immediate criticism from political leaders and community organisations. Australian Prime Minister Anthony Albanese rejected the notion that multiculturalism is harmful, emphasising that Australia's diversity is one of its greatest strengths. The strength of Australia lies in its diversity, mutual respect, and social cohesion, Albanese stated. He argued that divisive political rhetoric does not solve the real challenges facing Australians and instead risks creating unnecessary tensions among different communities. Opposition figures have also questioned the practicality and effectiveness of Hanson's proposals, particularly regarding immigration and broadcasting reforms. Political analysts suggest that issues surrounding immigration, national identity, and cultural diversity are likely to become increasingly prominent as Australia moves closer to future elections. Religious organisations have also voiced concern. The Australian National Imams Council issued a statement criticising attempts to blame immigrants or Muslim communities for economic challenges such as housing shortages and rising living costs. The organisation stressed that Muslims have been an integral part of Australian society, economy, and history for many years. The council warned that holding entire communities responsible for the actions of a small number of individuals undermines social harmony and promotes division. It further emphasized that religious freedom, equal rights, mutual respect, and multiculturalism remain fundamental pillars of modern Australia. The controversy extended beyond political statements. During Hanson's appearance at the National Press Club, a group of activists staged a protest by displaying banners opposing her policies. Authorities later removed the banners and indicated that the incident would be reviewed by the appropriate bodies. Political observers believe that the debate has evolved beyond questions of immigration policy alone. It now touches on broader issues concerning Australia's future identity, social structure, and the role of multiculturalism in a rapidly changing society.
Commenting on the issue, Mohammed Masood Hussain, Foreign Affairs Secretary of Politics Club International, said that multicultural societies should not be viewed as a threat but rather as a source of strength and innovation. Australia's success has been built on the contributions of people from diverse cultural, ethnic, and religious backgrounds. Ignoring or undermining multiculturalism risks weakening social unity rather than strengthening it. Diversity, when managed through mutual respect and equal opportunity, enriches society and promotes national progress, he said. Hussain further noted that modern democratic societies must balance national identity with cultural inclusion, ensuring that all citizens feel respected and represented regardless of their background. As Australia continues to grapple with questions surrounding immigration, cultural integration, and national identity, the debate is expected to remain a major political issue in the months ahead. With elections approaching and public attention increasingly focused on social and economic challenges, discussions over multiculturalism are likely to play a significant role in shaping the country's political future. একক জাতীয় পরিচয় নাকি বহুসংস্কৃতিবাদ? অস্ট্রেলিয়ায় নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। অস্ট্রেলিয়ায় বহুসংস্কৃতিবাদ, জাতীয় পরিচয় এবং অভিবাসন নীতি নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ওয়ান নেশন পার্টির নেতা পলিন হ্যানসনের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সরকার, বিরোধী দল, ধর্মীয় সংগঠন এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। পলিটিক্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের ফরেন অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে অবজ্ঞা করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তার মতে, বৈচিত্র্য একটি রাষ্ট্রের শক্তি, দুর্বলতা নয়। গত 17 জুন ক্যানবেরার ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে দেওয়া এক ভাষণে পলিন হ্যানসন বলেন, অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আবাসভূমি হলেও সাংস্কৃতিকভাবে দেশটির একটি অভিন্ন পরিচয় থাকা উচিত। তিনি বহুসংস্কৃতিবাদকে একটি ব্যর্থ নীতি হিসেবে উল্লেখ করে অস্ট্রেলিয়ার জন্য একক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পক্ষে মত দেন। ভাষণে হ্যানসন অভিবাসন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে অবস্থানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম SBS বিলুপ্ত করা এবং সম্প্রচার ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব দেন। তার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত বহুসংস্কৃতিবাদ নীতি সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করেছে এবং জাতীয় মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সমানভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ফলে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অভিবাসন প্রসঙ্গে হ্যানসন বলেন, কোভিড-19 পরবর্তী সময়ে উচ্চমাত্রার অভিবাসন আবাসন সংকট, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই অভিবাসন কমানো এবং অভিবাসন আইন আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবে তার এই বক্তব্যের পরপরই ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ বলেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত শক্তি তার বৈচিত্র্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতির মধ্যে নিহিত। তিনি বলেন, বিভাজনের রাজনীতি জনগণের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্মানবতী দেশের অগ্রগতির ভিত্তি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারাও হ্যানসনের প্রস্তাবগুলোর বাস্তবতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসন, জাতীয় পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আবারও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমামস কাউন্সিল এক বিবৃতিতে হ্যানসনের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছে, আবাসন সংকট বা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য অভিবাসী কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করা বাস্তবসম্মত নয়। সংগঠন মতে, মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ার সমাজ, অর্থনীতি এবং ইতিহাসের অংশ। কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের দায় পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপানো সামাজিক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর। তারা আরও উল্লেখ করে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমধিকার, পারস্পরিক সম্মান এবং বহুসংস্কৃতিবাদ আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম ভিত্তি। এসব মূল্যবোধ দুর্বল করার যেকোনো প্রচেষ্টা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। হ্যানসনের ভাষণ চলাকালে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের ভেতরেও প্রতিবাদ দেখা যায়। একদল কর্মী ব্যানার প্রদর্শনের মাধ্যমে তার নীতির বিরোধিতা করেন। পরে কর্তৃপক্ষ ব্যানার সরিয়ে দেয় এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে পাঠানোর কথা জানায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,
এই বিতর্ক শুধু অভিবাসন নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিচয়, সামাজিক কাঠামো এবং বহুসংস্কৃতিবাদের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিনের আলোচনাকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে পলিটিক্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের ফরেন অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন বলেন, অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়ন ও সাফল্যের পেছনে বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের অবদান রয়েছে। বহুসংস্কৃতিবাদকে দুর্বল করা সামাজিক ঐক্যকে শক্তিশালী করবে না, বরং বিভাজন বাড়াতে পারে।